Hello, good afternoon, tanan. Okay, so pwede na tangali ta mag-start. Good afternoon, sir, sir and ma'am. Remember na ko si Sir Rafael sa yesterday nga class. Sige, so pwede na ta mag-start, no? 1:13 and there are 22 attendees already. So katong naulahi, pwede na to sila mo join. Anyway, the link is posted in our GC sa Messenger. Niya, dili na ko magtanaw sa Messenger ha. So if ever na atay mga other concerns nga erase, you can send message here in the chat box. Wala ko nag-open og Facebook for now. Kay makita akong mga messages. Kasi piyat niya akong screen share. Okay. Sige. So, good afternoon once again. Some of you are there yesterday. I think nato mga almost more than 15 students. Others have not joined. There are based on the list in the messenger, there are 28 students no for topology class. So gahapon kay naka-start na mi og klase, and then with those present yesterday, we agreed that we will have the virtual class today. Either ang akong instruction nila, either we will have the virtual class or virtual activity. But since wala raman pod koy other activity, so mag virtual class lang ta. And as well later na amoy activity. So dili na to i-consume ang whole 4 hours ba ta? 12, 1, 2, 3, 4. For 4 hours and 30 minutes no for the virtual discussion, I have prepared an activity pertaining to the topic that we will discuss this afternoon. Kay para pod at least na amoy free time to answer. Sige, so yesterday I started the discussion with the recap on preliminary concepts. Recap siya for those who are BS Math, pure BS Math nga graduate, and perhaps mga BS Ed Math nga graduates, no? Murag naa naman ni nga curriculum. So we talked on the concept of sets, elements of a set, the way you are going to present a particular set. So natay duha ka rule, the listing and the rule method, and then a definition of two sets, equal sets. We also have finite, infinite set, singleton, and some other concepts no related to sets. So the purpose of that is, since the study of topology will surround on sets, different types of sets. So munang ga-review ta, including some important theorems that will hold for a set or a subset. And then we also have discussion on operation of sets, on the union, on the intersection, relative complement, and absolute complement, as well as laws that satisfy that are being satisfied by a specific type of set. So nata naghapon. And we also have started on the methods of proof. We have the trivial proof, the vacuous proof, the direct proof, and proof by contrapositive, as well as proof by contradiction. So dili na nako i-recall ang four others no, kay examples given yesterday are clear. However, on the part sa proof by contradiction, takes us long time no to discuss the examples. So ato lang siyang i-recap before we are going to proceed to our main agenda for today, which is on
the discussion of topology and important concepts related to topology. So even in other subject, not in topology, the methods of proof that I have introduced to you are applicable. So muna ato siyang gi-review. And then here in the proof by contradiction, so aside from the mentioned proof katong direct proof no or proof by contrapositive or indirect proof, pwede pud ta mag-make use sa proof by contradiction. When we say proof by contradiction, this is a form of proof that establishes the truth of a proposition by showing that assuming proposition to be false leads to a contradiction. So the one that I presented you yesterday is on a conditional statement. Unsa na to pag-prove ang conditional statement by contradiction. But there is also a statement nga dili siya conditional nga pagka-state. So these are also the steps to be followed when we prove a statement P which is not in the form of a conditional statement. So first is you are going to assume it is false. I-assume na to ang statement nga false, which is not P is true. And then after that, we prove that not P cannot occurs. So a series of argument after assuming that that statement is not true, and then from that series of argument there is a contradiction to the general mathematics, or there is a contradiction to the assumption, leading us to conclude that P must be true. Kay kung ato siyang i-assume nga false siya, along with the series of arguments, na ay mo come up nga contradiction, either to the conclusion or to a general concept in mathematics. And so, we are forced to conclude that the statement is true. So, mao na siya ang kanin silang tulo. These are the steps to prove that a statement is prove a certain statement by contradiction. But if our statement is a conditional statement, kanang conditional meaning if, natay if nga statement and then a conclusion. So if then nga statement, that is a conditional statement. Kani ang steps nga mao po ni ang wala ma-clear yesterday. Unya, I have found out that the only problem sa gi-present nga example yesterday was wrong, na ay typographical error ang given ako. So ako lang na siyang ibalik for clarification. So this is the condition, no? These are the steps to be followed when we are to prove a certain statement by contradiction, certain conditional statement by contradiction. First, we are going to assume that P is true. P meaning the hypothesis is true and that Q is false. So when we say Q is false, Q is not Q is true. Q is false man, no? So dili tinuod ang not tinuod ang not Q. Ang opposite sa statement. So example later. And then second is we will show that from this first step, I assume na to si P is true and that Q is false or not Q is true. We will build a series of argument from our assumption, and then we will show that a contradiction exists. Hence, one cannot assume that not Q is true. So dili gyud ta pwede mo assume nga not Q is true and we are to conclude that Q is true. So mo ni siya ang proof by contradiction. So sakto to katong gi-mention ni Sir Albert yesterday, no, nga kinahanglan kung whether it's a contrapositive or contradiction, kinahanglan nga ang
ang atong statement sa contradiction kay not Q. Dapat negation siya sa statement nato sa conclusion part. Okay, so what's wrong with yesterday's example is typo gyud siya kaayo, typographical error. The given should not be 0 greater than 0 but should be 1. Moto nga medyo naglibog ta nganong ingat to ang solusyon. So dapat ani ang example di ay sayop ko nga 0 akong nabutang. If x squared minus 1 is greater than 0, then x is greater than 1 or x is less than or equal to 1. So from this nga statement, if then manino, di ba kung moingon tag if then, dapat matinuod lang si conclusion, conditional statement man siya. Matinuod lang si conclusion kung tinuod ni nga hypothesis. So if x squared minus 1 is greater than 0, then the value of x would be greater than 1 or would be less than negative 1. Mauna siya conclusion for this assumption. And we will prove this by contradiction. So by contradiction, di ba i-suppose man nato ang P, no? P nga tinuod siya. Muna nga our argument would be merely copying the hypothesis, replacing if by suppose. Suppose or assume that. So pwede ilisan ni natog assume or suppose. So suppose that copy x squared minus 1 is greater than 0. Then contradiction man tano, so atong i-negate ang then nga statement. Suppose further that negation of x greater than 1 is x less than or equal to 1. Negation or itong the opposite. And then x is less than negative 1, so ang iyang negation is x greater than or equal to negative 1. Okay, sige. Ina ko kung napay mo join. And then after ana, so negation lang ni sa Q nga part. Q nga part is the statement or the expression after then. Kana siya. Yeah, when you combine this two relation sa value sa x, we can say that x dako siya sa greater siya sa negative 1 but less than or equal to 1. So meaning naa siya sa si x, ang value sa x is naa siya sa close interval negative 1 and 1. So kabantay mo gahapon nga ga-show si Sir Albert og close interval nga negative 0 and 1. Pasabot ang mga value sa x naara siya nasulod sa interval negative 1 and 1. So when we say close interval, denoted by bracket ba na ing anang tawag, ang pasabot ana appeal si 1. So pwedeng ang value sa x could be negative 1 or mga greater sa negative 1 but less than po sa negative 1. Less than or equal. So taman sa 1. Kung yung tag less than or equal, you could have 1/2, 1/4, and all other fractions in between negative 1 and 1. From this, kani siyang ika-third, we get this from our assumption, no? Nga x is less than or equal to 1 and x is greater than or equal to negative 1. Then, we have x plus 1 is greater than or equal to 0. Kung atong gikan ani nga statement kaning x greater than or equal to negative 1 and less than or equal to 1, gikan ani kung atong adan ang left side og 1 plus 1, no? Kung adan nato 1, makancel ning 1 diri, transfer diri sa pikas. So x plus 1 is greater than or equal to 0. And from here pod, kaning right side, kani siya, from here,
Kung ato nang minusan og 1 ang both sides, you will have x minus 1 is less than or equal to 0. So, gikan na ring atong assumption sa negation of the Q no nga statement. We have come up with the equation inequality x plus 1 is greater than or equal to 0, meaning mga positive numbers and x minus 1 is less than or equal to 0, or mga negative nga numbers. This implies that if you get the x minus 1, x squared minus 1, if we get the factors, difference of two squares man ni siya. So kung kaon na to ang factors sa difference of two squares, we have x plus 1, x minus 1. Di sa man ta aning less than or equal to 0 or mga negative numbers siya. We all know from here, diri sa previous nga statement nga ang x plus 1 is greater than 0. So mga positive numbers. Ni ang x minus 1 less than or equal to 0, mga negative numbers. So kung atong i-multiply ang positive by a negative number, unsa may answer? Unsa may answer when we when we multiply a positive number? So negative no ang answer. Example, a very specific example, when we multiply 5 by negative 2, the answer will be negative 10. So mga negative numbers. Yes, daghan man ni sila. So mga negative numbers ang atong ma-generate given x plus 1 is a positive number which could be equal to 0 or greater than, and given x minus 1 are negative numbers which also could be 0 or less than pa sa 0. Sige, so si x plus 1, x minus 1, you can say that this is a negative number because of the previous statement. Unya by sa may nakuha na to ani, by transitive property, we have shown that x squared minus 1 is less than or equal to 0 or negative number. Unya from that, saan na may itong makuha? Asa man ni dapit nag-contradict? So if naatay ka na nga statement x squared minus 1 is less than or equal to 0, this contradicts our assumption that x squared minus 1 is greater than 0. No? Kani atong gi-assume, but if we suppose nga si x is less than or equal to 1 and greater than or equal to negative 1, makakam up ta og statement nga x squared minus 1 is less than or equal to 0. So this contradicts the assumption, and therefore we are forced to conclude that x is greater than 1 or x is less than negative 1. So muna siya ang dagway sa contradiction. Okay. Ingna lang ko ha kung naibanha ang silingan. Next. Kato no. So muna siya ang clarification sa gahapon nga example. And then another means of proving different theoretical concepts in any of the pure mathematics subjects is proof by principle of mathematical induction. So kung moingon tag proof of by principle of mathematical induction or PMI, this is specifically useful in proving assertions that involve counting numbers or non-negative integers. Applicable lang siya kung sure ta nga ang numbers nga na-involve kay mga counting numbers or mga non-negative integers. So the principle for the mathematical induction is this one. We let S be a subset of N, which is equal to the set 1, 2 to N plus 1, and so on, satisfying the following properties. 1 is in S, element sa S, and then N plus 1 is in S.
whenever n is in S. Then, kung ato na siyang mapakita, then we can conclude that S is equal to N, in which N is equal to the set 1 to N plus 1. Tanan nga mga counting numbers, mao na siya. So, if we pick a subset S, subset sa N, as long as mapakita na to nga si 1 element sa S, si N plus 1 element sa S, whenever N is in S, then pwede ta mo conclude nga equal ra ang duha ka set. So that is for the PMI. And mo ang principle behind the PMI. So this is the statement, no? Proving, how are we going to prove using principle of mathematical induction? First, we let P of n be a statement involving the positive integer n. So this is a statement. I hope everyone knows or klaro na to kung unsa nang statement. Unsa man ang statement sa math? Namtay statement sa English, no? Kung sa math, a statement is an ordinary declarative sentence which is either true or false but not both. The truth or falsity of a statement is called its truth values. So kung dirita sa math, still it's a declarative sentence nga dapat either tinuod siya or dili tinuod. Pero dili pwede nga both true or false ra siya. Kung naka-qualify siya, then that's a statement. So here in the PMI, we'll let P of n be any statement. So either true or false ang iyang characteristic ani. Pero ga-involve siya og positive integer n. Kay ang PMI is not applicable to other numbers, no? Nga dili siya positive integer or equivalent to the counting numbers. Mo na siya i-follow na to. Non-negative integers or counting numbers n. Suppose that the following hold. Muna itong i-suppose sa PMI. PM is true. Sayo po dahil ko ano not sure. PM is true where m is the smallest positive integer that the statement Pn is asserted to be true. Nga kasagaran nga smallest positive integer, gawas kong iyang specify 1. So muna if makabantay mo, using PMI, usually mag-start siya sa 1. Pero dili po na all the time, ha. You are to check sa condition kung 1 ba iyang smallest positive integer. And then kung mapakita na to nga true siya sa 1, i-suppose na to nga true siya sa k, and then show that the statement P times K plus 1 is true. And if atong mapakita ning duha ka condition, then we could conclude that the statement is true for all positive integers n greater than or equal to m. So this is the concept of principle of mathematical induction. And we have here example. So our equation is, we have P of n is this one. N is less than or equal to 2 to the n for all positive integers n. So atong i-prove that n is less than 2 to the n for all positive integers n. Okay, by PMI. So diba sa PMI, for all positive integers n, the smallest positive integer is 1. So atong ipakita nga tinuod ang statement when n is 1. So atong ilisan si n og 1. So according to, of course, according to the equation, no? When we replace n by 1, so P of 1 is true because tanang mga n ani atong ilisan og 1. 1 is less than 2 to the 1,
which is equal to 2. So, sure ta nga true si P of 1 kay when we replace 1, when we replace n by 1, ang 2 to the n or 2 to the 1 is equal to 2. And obviously 2 is greater than 1. So napakita na to nga si statement n less than or equal to 2 to the n. Tinuod siya 1n is 1. So okay na ta sa first condition. Kay napakita na to nga tinuod ang statement for a smallest positive integer. For any nga case, the smallest positive integer is 1. Next, suppose P of k is true for all k greater than or equal to 1. So atong i-assume nga kani nga statement n less than or equal to 2 to the n tinuod siya sa tanang mga k. Tanang mga k where k are positive integers. So kung tinuod siya sa tanang mga k, unsa may pasabot ana? Kanino atong pulihan ang n by k. Na siya. Comment down ra mo tingog ra mo lahi ra man gud ang lahi na depod ang virtual. Gahapon kay bibo man ta kaayo. So ilisan na to si n by k and then 2 to the n by 2 to the k. This is because atong gi-assume ang statement nga true siya sa k. What we are going to show is kung true siya sa k, ipakita na to nga true siya sa value nga k plus 1. So here, naa na tay mga manipulation nga buhaton. Gikan sa ani nga statement, k is less than or equal to 2 to the k, we add both sides of the inequality, no? Atong add na siya og 1. We have come up with k plus 1. So kung add na to 1, ang k mahimong k plus 1. Ang 2k mahimo siyang 2k plus 1. Okay ta na? Okay ra mo ana? Madungog ra ko. Okay ra na si Sir Manuel, Ma'am Rose Ann, and all others, Ma'am Miranda, Sir Albert, daghaning mga likers. So thanks for the like. At least maka-verify ko nga naa pa ta diha. Sige. So tinuod ni siya. Kung tinuod ni, of course tinuod pud ni no. Since 1 is less than or equal to 2 to the k. Tinuod ba na? We all know nga ang value sa k kay greater than or equal to 1. So kung ato ning replacean siya by values either 1 or greater than 1, sure ta nga si 2 to the k is greater than 1. Agree? Agree ra ta no? Okay, sige. Thank you. Tinuod ni. Kung tinuod ni, from asa man ni nato gikuha. It follows that gikan dire kani 2k plus 1. So 2k plus 1, kung tinuod nga 1 is less than 2k, 2 to the power of k, ang si 2k plus 1 would be less than 2k plus 2k. Ngano man? Isa man ni nato kuha man ni nato gikuha. From the inequality nga 1 is less than 2 to the k. So kung i-copy na to si 2k dire, copy na to si 2k sa pikas. So walay na change. Si 1, itong gibutang ra na si 1 diha. Naman tayo relationship nga 1 is less than 2k. So pwede nga ilisa na to si 1 by 2k and we can preserve the inequality dire kaning less than. So si 1 greater than si 2k plus 2k ni 2k plus 1. Si 1 atong gi-represent sa 2k because of the fact no nga 1 is less than 2 to the k.
or 2k is greater than 1. So makakonclude ta nga si 2k plus 2k greater than 2k plus 1. And then if we factor out, yun sa manina to, factor out, yun sa manana to, 2k plus 2k. Sakto Yes, ba na? ma'am. I-factor. Atong gi-factor ang 2k plus 2k. 2n times 1 plus 1. 2. Sakto ba no? 2k plus 2k. Ganito, George. Kung mag-multiply ta, unsay mahitabo kung mag-multiply ta? Okay. Kung atong i-factor si 2k plus 2k, factor out na to, di ba ang sakto ba na sila? Sakto ra, ma'am. Sakto ra pud, ma'am. Sa to, taysa. Sige, taysa. Sa to, Nawa okay yung ra? screen, ma'am. Okay. Karon Yes, ma'am. naa na Pero, siya, ni-appear na siya. yes, ma'am. Na, ma'am. Sakto ra ang 2k plus 2k is equal to 2 times 2k. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Unsa may principle na to ani? Factor out, ma'am. Factor out na to ang 2K. Ang sa 2k plus 2k, ma'am, ilang common kay 2k din. Ang sa sulod sa parenthesis is 1 plus 1. okay. Sige daw. Common nila is 2k. And then mabilin kay 1 plus 1 which is equal to 2k times 2. Sakto lagi. And then kung dili man ta pwede maka-combine o exponent no kung dili sila pareha og base. Sakto ba? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Dili. So since na-express naman nato siya nga the same ang iyang base which is 2, so pwede na po nato i-combine balik og 2 times k and the exponent sa isa ka 2 kay 1. Mo nang 2 to the 2 to k out 2 to the power of k plus 2 to the power of k is just equal to 2k plus 1. So unsa may itong nakuha ani? From this gikan ani nga expression so may ito nakuha. Kani we have shown nga 2k to the power of k plus 1 is less than siya sa 2 to the k plus 1 atong na-express. But si 2k plus 1 kay greater than pud siya sa k plus 1. So pwede na to isumpay dire. Aring pikas. So that by transitive property of the relation, pwede ta makakonclude nga k plus 1 is less than dire. So gisumpay na to niya kani nga statement atong gisumpay ani nga statement, and so we have come up with this statement which is the last thing to show when we prove a certain statement by mathematical induction. Ipakita na to nga tinuod siya sa 1. So napakita na nato
And then i-assume na to nga tinuod ang statement sa k and prove that it is true for k plus 1. And we have shown by this statement that this is true. So by PMI, we can conclude that n is less than 2 to the n for all positive integers n. And this is just one example of a statement proven by principle of mathematical induction. So katong tanan nga mga katong methods of proof, any of the proof pwede na to gamiton as long as mohold siya. But there are statements pod nga when you try to prove it by direct proof or by contradiction, dili siya mohold. So mo nang mangita kag paagi what type of proof ang appropriate for each of the specific statement. Any questions, Sir Manuel, na concern? Ma'am, abot to atong kuan ma'am katong k plus 1 is less than 2 to k plus 1. Katong nasa last part ma'am. Kanang nasa third stanza sa katong nasa third stanza ma'am kaning nasa third stanza, I mean third line. Kana ma'am. Kay sa na-remember nako pag college ma'am is once mag-add mo ka sa variable nga gipulihan mo sa n ma'am is dito sa ka mag-add dili ka pini mag-add sa i-add mo sa as lain nga kuan nga lain nga addition for example kana ma'am k plus 1 is less than 2k, dapat ang plus 1 is nasa babaw sa exponent siya, add mo siya sa k. Nakamute ka, ma'am. Taysa nakamute day ko. Kuan, dili kanira gikan ani nga equation ta, sir. From this equation atong giadan both sides by 1. Dili necessary nga ang k atong adan. O dili si k. Sa second manggod nga side sa inequality, si k is exponent. Diri sa PMI atong ipakita man nga kung tinuod siya sa certain k o sa tanang k, ipakita na to nga tinuod siya sa k plus 1. So kari sir, kari atong giadan kani nga expression kani. Yes ma'am, but mo derive mo gyapon siya ma'am anang kanang ako ang gi-conclude nga we have k plus 1 is less than 2 raised to k plus 1. Imong ilisan ang k o k plus 1? Dili ma'am, mag-add ra og k. Mag-add ra og 1. 1. Oo ma'am. Ang since nga ang sa 2 raised to k is ang k is naman sa babaw, so it means ang plus 1 is dili siya sa ubos but ato siya sa exponent which is k plus 1. Pero pareha lang pa sila answer, di ba? Pareha sila answer. Oo ma'am. Pero ato man Okay. siya ipakita, sir. Ato siyang ipakita diri nga equal sila. Kato imong dimension. So kung kato imong dimension, di na nato ni ipakita, no? Kani. Kato man na, no? Kani man na imong dimension 2k plus 1 equal ra siya sa 2 to the k plus 1. Shortcut tingali to, sir. Pero dili sila ma-equal na ma'am kay ang value ato is 1 man 2k 2 times 2k man. And ang kana siya is 2 raised to k and then mag-add ka og 1. Kay kung i-factor out mo tong k plus 1 is mahimo siyang 2 raised to k and then 2 raised to 1 multiply. Taysa ha. So, Ang mura imong sa kadang ako sa i-compute, sir, ha. Sa to, sir. Ang k plus 1 atong diri na to i-add sa 1 sa k. So 2 to the k plus 1. And then sa to, sir.
Kaya may sunod ani sir. K plus 1, 2 to the K, plus 2 to the 1. Di, sakto na siya, ma'am. Oh, ako lang gi-visualize ang gi-istorya ni Yeah, sir. Oh, shortcut tong iya ha. Shortcut to siya kana kay nag-establish siya gagamit ang addition property para makuha ang 2k plus 1 is equals to 2k 2 times 2 Mm. to the power of k plus 1. Oh, mo to akong gi-mention ganiha nga ang katong giingon ni sir is the shortcut of kari ba 2k plus 1 gyud sa nato pag-derive nga less than ra siya sa 2 to the k plus 1. Pero I think ma'am dili sila may equal mo ma'am. Ah, Different dili, ba dili man jud ni siya equal. Dili jud pod bitaw ni siya equal. Less than ra siya. Less than ra siya sa 2k plus 1. Pero kani sir, wa pa ko ka encounter atong gi-mention nimo sir nga kung asa ka mag-add. Ang giadan man gud nato ani is not the k but the expression, the different sides of the equation inequality. Kani nga side wala ta ni assume nga ang atong k kay k plus 1. But gikan sa assumption nga the statement n less than or equal to 2 to the n, kani man atong second nga condition. Kani dapat i-assume nato nga k is true para mapakita nato nga si k plus 1 nga si equation is true for k plus 1. So kani siya is gikan ni sa assumption nga k is true. And we are to show nga tinuod pod siya sa k plus 1. K plus 1 tinuod po siya when tinuod po siya sa k plus 1. So dapat si n ani this later mahimo na siyang k plus 1 less than or equal to 2 to the k plus 1. Kung ato siyang i-diretso og plus 1 diri sir, diretso na tag-prove. Wala na to siya gipakita. Giunsa na to siya pagkuha nganong equal sila. So the next statements, preceding statements are the justification nga giunsa na to pag-come up ang inequality nga k plus 1 is less than or equal to 2k plus 1. But thank you sir for the additional inputs. Niya, we will further visualize sa imong giingon lang inagkita na to sir ha. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Thank you sir. So okay na ta ani no? This is just one example of PMI. Proving by PMI. But there are more examples nga ma-encounter ninyo. Okay, so we will proceed na to topology, definition of topology and topological spaces and its related concepts. Sige, so akong gamitan ng beamer kay naka-beamer type kay para mas dako siya. Kita ninyo ang full screen. Kita ra nato ang full screen. Yes, ma'am. Nakita mo to. But drops Sige. ma. So, we have here definition 1 pero lahi ni siyang number sa kuan. Lahi siyang number sa article type. Pero akong problem kay dili na siya mo run di ay. Nihang. Ito naman di naman siya mo. Madungog pa ko ninyo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Pero dili mo run akong naka-beamer for a while ha. Tara. Nihang siya. Ako sa ibalik ha. Okay, sige kani. Okay, we have here definition 1, but it's definition 3.1 sa atong article.
So giusa pag-define ang topology. We start with a collection tau of subsets of a non-empty set X. So natay non-empty set X, and then we have a collection tau of subsets of X. So di ba discuss ta gahapon no on the term class. It's a collection of it's a set of sets. Diri sa topology, we denote tau kaning murag T siya nga Greek to be a collection of subsets of a non-empty set X. Meaning our X is non-empty, so na jud siya sulod. And then Excuse that me, collection, ma'am. ay Nag-share yes, pa kag screen, ma'am? wala na ako na share. Wala na ni appear Wa, arin. ma'am. Ay, wala na di ay. Naghang manggod siya. Dali sa. Kani, sige. Kani siya makita na. Yes, ma'am. And then kung akong gi-full screen, makita ra ni kaning gi-full screen ako. Yes, ma'am. Sige, padayon ta. So, giyon sa pag-define ang topology from a non-empty set X, we pick a collection of subsets of a non-empty set represented by tau. And this tau is a topology on X if it satisfies the following axioms. So first, kasabot man tag axioms no. This is kuan. Fact siya nga accepted without proof. So first condition is if each union of members of tau is a member of tau. So kung naa kay element sa tau, dapat ang iyahang union is also an element of tau. So T is closed under countable union. And then second condition, if each finite intersection of the members of tau is also a member of tau. So again, kung naa kay elements sa tau, closed po siya sa finite intersection. And the last condition is dapat MT and X are members of tau. So if these three conditions are satisfied, then the collection of subsets tau on a non-empty set X is a topology on X. So unsa may example, nato siyang i-illustrate. We let X to be the set A, B, C, D, E, but our topology here is finite lang siya. So kani ang sulod sa X, and then we let tau to be the set empty. The set X is kaning tibuok nga set. And then the set A, the set CD, the set ACD, the set BCDE. Can we conclude that this is a topology? Topology ni dili. So unsaon man nato pag-check? First natong i-check kaning condition number 3 kay sayon ra siya i-check. MT and X are members of tau. So sure check ta no? Kay si MT element sa tau, X element sa tau. So condition number 3 is satisfied. Next is any of the two conditions. So kung anita sa first condition, i-check nato ang tanan nga union. Each union of the members of tau is a member of tau. So kung si MT atong i-union ni MT, what's the answer? Si A union ni MT, MT union ni MT kay MT, MT union ni X kay unsa man? X. MT union ni A. A. So MT union ni CD. CD.
CD elements gihapon and so on. Kung union na siya sa tanan, okay ta ni empty. Next is ari ta ni X. Kung union po siya sa all other members of the elements of tau, the union is X no, kay dako man siya. Ani na ta sa mga daily empty set and the set X. So if we get the union of A and CD, we have ACD. ACD, still an element of tau. If we get the union of A and BCDE, the union is A, B, C, D, E. which is equal to X. Oops. Still the union is there sa A and BCDE. How about sa CD and ACD? That's ACD, ACD. Sa CD and BCDE, we have BCDE, BCDE, still in tau. And the last one is we have ACD and BCDE is X. X. So we have shown that all the members, the union of all the members of tau are in tau. So for condition number 1, check na siya. Given kani atong tau. Next is condition number 2. So atong ni-check kung ang iyang finite intersection kay finite intersection of the members of tau is a member of tau. So ari na po ta, pwede ta magsugod sa empty no, but trivial man ang empty. Empty to X, empty to A, empty to CD, to ACD and BCDE. Kung atong i-get ang intersection niya, the intersection is empty. So check na daan. Kung diri po ta sa X, when we get the intersection of X to all other elements of tau, ang iyang intersection kay itself no, kaning mga gagmay. So anita mag-start ni A og ni CD. Pero sa inyong activity later, nako instruction, inyong ipakita to tanan including the empty. Sa CD and ACD, the intersection is Empty. wait sa. Ala, na wrong ini. This is not a topology. CD and ACD, unsa intersection? CD, Na wrong ini. Sa may ballpen ani. Correct na dili. Na wrong ko kuan. Butang. Unsa to? Ang intersection sa CD o sa ACD is CD no? Sakto Yes. di. Yes, ma'am. Yes, So CD is in tau. Next is CD and BCD. The intersection is CD, CD. ACD and BCD. The intersection is BCDE. The intersection is CD gyapon. CD. ACD. CD gihapon. CD gihapon. So for all members of tau, ang iyang intersection is in tau. And so we have shown that kani nga tau with respect to the set X, which is equal to A, B, C, D, A, satisfies the 3 conditions. Therefore, kani nga T here, which is a collection of subsets of the set X, is a topology on X. Any questions? Masabtan ra iyang definition. So be guided lang with the 3 axioms for you to conclude that kana siya nga collection of subsets of X is a topology. And then the couple X tau consisting a set X and a topology T in X is called a topological space. So yesterday, ga-define ta og space. The word space shall mean a non-empty set which possesses some type of mathematical structure. Diri sa X tau nga topological space, it's a non-empty set X nga attach siya og structure sa topology kaning tulo ka conditions. And then an element O of tau is called tau open or simply open set. Pwede ra di butang tau kung walay confusion of notation.
And then the complement x minus o of o is called tau closed set. So balik sa ta. Arita dire. Kung kaniya nga tong mga topology, unsa may mga open sets ani? Kung moingon tag open sets, those are sets or elements in tau. So, unsa may mga open? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naatay 6 ka open sets. The open sets are, kung mag-enumerate ka, empty, comma x, a, c, d, the set a, c, d, and b, c, d, e. Muna ang mga open sets. And then the complement, unsa may mga closed sets? Any answer sa closed sets? Kung closed sets ta, kung ang atong open sets are the set empty, the set x, the set A, the set CD, the set ACD, and the set BCDE. The closed sets are unsa man. Kung mo yung tag closed set by definition, mo na siya ang complement of O for all O nga open. So complement siya sa mga open set with respect to X. Sige taw, tagay kog usa ka closed set. Integers. Kuan, basing lang sa kani nga kuan, given, kani nga topology, and then kani atong X. So our universal set will be the set X containing A, B, C, D, E. And then our topology, kana. So kung mo yung tag-open in the context of topology, kanang mga elements sa set, mo na open. So ang iyang open, ani nga topology kay empty x, a, c, d, a, c, d, b, c, d, e. Ang close niya, ang mga complement ani. So sa may Wala. complement sa empty. Complement sa kada isa. Mahimo ra siyang wala kung ang imuhang topology kay the set X. So ang iyang adili gyapon. Complement man, unsa may complement sa empty? We have A, B, C, D, A, E. B, C, D, E. Complement sa set A, oh, sige. B, C, D, E. Or X. So complement sa empty, X, no? Yes, Yes, X. ma'am. Niya, complement sa X, Ano? A. Null. null. So empty. Empty. So meaning ang isa ka closed set kay X, another is empty kay complement sa X. Unsay complement sa A? B, C, D, E. B, C, D, E. B, C, D, E. So therefore B, C, D, E is a closed set. Another is complement sa C, D, you have A, B, C, A, B, E. A. A, B, E, A, and B, E. A, B, E. Okay, sunod. The fifth one we have B, E. B, ug E. and the last one is Set A. A. So kato siya ang mga closed sets. Okay ra, nasabtan. Ano ko example? Yes, ma'am. Dire. Sige, so mo to ang mga closed sets basing sa kani nga topology. If you are to compute for another topology, na po siya laing nga open set. Lain nga set sa open set o lain nga set sa closed sets. Sige, sunod. Definition 3. We let X tau be a space. By a neighborhood, written NBD of an X in X is meant any open set containing X. So kung moingon tag neighborhood, diri sa topology for any X in X, kadto ng mga open set nga ka-contain sa X. Sige, for example, nata example og tao open no. Ato rang gi-enumerate si empty X, CD, ACD, and BCDE. Kato kong gi-mention ganiha. And then closed sets, katong mga complements sa open. So we have X, empty, BCDE, ABE, BE, and A.
if we are to find for the neighborhoods of A, kung drawingon na nato kadto ng mga ga-contain ni A, mga open set nga ga-contain ni A. So unsa man ang mga open sets kay empty, X, A, C, D, and B, C, D, E. So unsa may mga open set or neighborhood ni A in X. Ang ga-contain ni A kay of course the universal set X, and then the set A and the set ACD. Abtan, how about if we are to find for the neighborhoods of E in X? So unsa may iyang mga X. neighborhood? Og si X. B, C, D, E. X. C, B, BCDE. C, D. BCDE. Okay, very good. How about E, if we are to BCD. get for the neighborhoods of C in X? So we have X, X, B, C, D, B, C, D, E. AD. CD, no? A, Yes. C, D, and B, B, C, C, D, E. BDE. Yes. So, ana lang siya ang definition sa neighborhood of X in X. Any open set containing X, the set X, the point X. Then another example, we let X be any set, I be equal to the set empty and X. This topology in which no set other than empty and X is open is called the indiscrete topology. So for any set X, kani si collection I ni siya nga script I. Pero galisod kog denote sa script I. So kaning script I ani which consists of empty and X is called as indiscrete topology. And this is the smallest topology among all other topologies in the set X. Kung kani ang sulod, ang tawag niya kay indiscrete topology. And this is a topology in itself. Mutuo mo nga topology si I which is equal to empty and X. Mutuo ta dili. Yes, ma'am. Yes. Sige nga naman. Third condition is satisfied, no? Empty and X is in Third condition. empty and X is in I. Second condition, when you get the union of the two sets, the two elements, so empty, the union of empty and X kay X, the union of moro to no, X and empty parehara. And then the intersection of empty and X is empty. So all their answers are elements of I. Therefore, I is a topology. And then the set X together with the indiscrete topology is the indiscrete topological space. Then example 4, for any set X and tau, ang tau nimo kay equal to P of X. Unsa maning P of X? This is the power set of X. So kung moingon tag power set of X, mo na siya ang unsa nang power set? When we say power set, this is the set of all subsets of X. Kwaon nimo ang tanang subset sa X, kabalo tag pilay cardinality sa subsets of X. For example, kung ang n nimo, kung ang sulod sa X nimo kay 5, pila na dapat ka subset? 10. 10 ra kaha. 2 raised to the power of 5. 34. Okay, very good. So kung ang set X nato has 5 elements, A, B, C, D, E for example, you expect nga ang iyang subsets will be 32. 32. 2 to the 5. 32, 2 to the n. Kung 4, 2 to the 4. 16. Oh. So kung 5 ang iyang n, 2 to the 5, meaning na 32 ka subsets. If
our X consists of 5 elements, ang power set nimo ana will have 32 ka elements. Kuhaon nimo ang tanang subsets of X, the power set of X is equal to the set of all subsets of X. And if you get all the subsets or the power set of X, kanang na form nga tau, which is equal to the power set of X, is a topology. And of course, we call this topology, which is equal to the power set of X, to be the discrete topology, D. And D ang iyang notation kung discrete topology. So kaning tao ani atong ilisan og D. Muna siya si discrete topology. And this is the biggest topology among the topologies nga ma-generate for any set X. Ganiha, katong indiscrete denoted by I, ang sulod niya kay empty and extra, which is the smallest topology. For D, discrete topology, ang tanan nga subsets of X. But trivial man siya kay kung kuhaon nimong tanang subsets of X, bisag pila pa nakabuok, when you get the union and the intersection of the elements of X, naara gyapon diha sa collection tau. So that's for discrete topology. And then another example, the topological space consisting of the 2 points 0, 1. So kung ang set nimo kay the set 0, 1 with the discrete topology, kung kuhaon nimo ang discrete topology ani denoted by 2, naa siya special for 0, 1 lang. Ang iyang notation kay 2. So unsa may iyang topology ani? Discrete topology here is the set empty, the set 0, the set 1, and the set 0, 1. Kana. But for the same set nga 0, 1 ang sulod with the topology empty, 0, and X. Kana siya kay sayop din na dapat na ani correctionan pa na nakuha kani dapat ni siya ay the set 0 isulod ni nato og brace and the set X. Kung kani ato ang topology and then kani atong set 0, 1, we call this collection tau empty, the set 0, the set X to be the Sierpinski space. Special notation or terminology lang for the set containing 0, 1 with topology empty, the set 0 and X. So we call that Sierpinski space. And then remark, we let X to be a non-empty set and consider the topologies tau, tau sub 1, and tau sub 0 in X. For any topology, we have this condition. I is a subset, in discrete topology is a subset of any topology, no? Kay gamay man to si in discrete topology. And then C is a subset of the discrete, tau is a subset of the discrete topology. Katong equals sa power set of X for any topology T in X. And then tau sub 1 is larger or finer or with more open sets than tau sub 0 if larger si tau sub 1 kung si tau sub 0 is a subset sa tau sub 1. Meaning, say pasabot ani, tanang element sa tau sub 0, element sa tau sub 1. So if that's the case, then tau sub 1 is larger or finer or with more open sets sa tau sub 1. Okay, example here. Nako example. We have tau sub 0. We let X to be the set ABC. And then tau sub 0 is the set empty, the set X, the set A, and the set AB. If this is our tau sub 1, so i-check na nato sa tulo ka conditions kung ni-satisfy ba siya para maka-consider tag topology ana. By this, ato na siyang gi-assume nga topology. Pero ako na nang i-check.
Tau sub 1 is equal to empty, the set X, the set A, the set C, AB, and AC. Kana. Then, if you have noticed, tanan nga element sa tau sub 0, element po sa tau sub 1. So, we can conclude that tau sub 0 is a subset of tau sub 1. Therefore, tau sub 1 is finer than tau sub 0. So, nana po typo anang dapita. Kana siya. Questions. Muta na. Okay na to, no? Be guided with the definition. Tau sub 0. And then, kanikay na ay. Sige. Next is, tama na tani nga theorem. Mag-activity na ta after. So, we have theorem 2 for a family of topologies. So, unsa ganito ng family? It's a collection of class, no? Collection of sets of sets. Sige, we let tau sub alpha. Follow lang tani kay para at least ma-understand ang proof. We let tau sub alpha such that alpha is in A. Be any family of topologies in X. So, kani si tau sub alpha mo, dagan si alpha. Daghan kayo siya nga topology, no, for a non-empty set X. Then, we have the intersection of tau sub alpha, which is equal to U for all alpha in A, such that U is in tau sub alpha is a topology in X. Pasabot, kung naa kuno kay mga topologies sa certain set X, ang intersection sa mga family of topology is also a topology in X. However, when you get the union of tau sub alpha, union sa tanan nga mga tau sub alpha for all alpha in A, union sa tanan nga mga topology need not be a topology. Muna ang theorem 2. So, kung nakay topology, mahimo siyang topology, no? It's a collection of power set of X satisfying 3 conditions. Kunya sa isa ka set, ang imong ma-generate nga topology kay daghan. Dili necessarily nga 1. Ganihi ang atong gishow is only 1. If kuhaon nimo ang intersection of all the topologies in X, ang iyang answer need not be sa intersection, ang iyang answer kay topology. But kung kuhaon nimo ang union sa katong mga different topologies, the answer need not be a topology. Sige, before sa proof, let us illustrate. Consider X be equal to ABC. Tingog rata ha. Og nay pangutana. Tau sub 1 be equal to empty, the set X, the set A, B, and AB. Ano tau sub 2 natay empty X, A, C, AB, and AC. Observe that kung imong i-intersect si tau sub alpha o tau sub 1 o si tau sub 2, pila may intersection? Unsa may intersection? Hello? Na madungog pa ko. X, empty. X. Oh. So, nasi empty, no? Nasi X, what else? A, Si A and si AB. How about B? Dili siya element sa intersection kaya wala siya sa PCAS. And so with AC, dili pod. So muna ang results sa intersection between tau sub alpha and tau sub
1 and tau sub 2. If atong i-check ang ilang intersection, MTX A and AB, ang resulting collection is also a topology. So, muna gimin sa theorem 2. However, when you get the union of tau sub 1 and tau sub 2, ang iyahang union is not a topology. So, unsa may nakapanat topology ani? Atong i-get ang union, atong kopyaon man na, di ba? So, MTX, A, B, AB, and then we have C here sa PCAS and AC. So, mo ni ang union sa T1 and T2. But, kung naa kay collection, para mahimo siyang topology, dapat ang union sa tanang elements niya and the intersection sa tanang elements niya kay element pod sa topology or open. But here we have B and C. Natay B and C, which is elements sa T1 union T2. But when you get the union of B, the set B union the set C, that is BC. But if we try to see here, ang BC is not open in tau. So this illustrates theorem 2. Yun sa man na to pag-prove. Claim 1. Claim 1, kinahanglan man na to i-prove no nga topology. Topology ni si intersection of tau sub alpha. So, unsaon man na to siya pag-prove, dapat mo satisfy siya sa tulo ka conditions. First, nga gipakita diri is sa proof is mapakita nato nga kung naatay GB, G sa beta, element sa intersection of tau sub alpha for all alpha, dapat mapakita nato nga element siya sa intersection. Ang union sa mga G sub beta, elements sa intersection sa tau sub alpha. Kani, mo ni ang first condition sa topology. So, start sa ta sa first, we let G sub beta be element of tau sub alpha for all alpha. Then, kung element siya sa intersection, unsa gani pasabot? Kung element siya sa intersection, unsa may pasabot? Element si beta man, G sub beta sa intersection, meaning, unsa may meaning? Meaning, ako nala istorya ha sa meaning. For all alpha in A, si G sub beta element sa tau sub alpha. Kay element man siya sa intersection of tau sub alpha. So sa tanan nga mga alpha, si G sub beta element sa tau sub alpha. And then, kadto, ipakita na to nga element man si G beta sa intersection, dapat ang iyang union element sa intersection of tau sub alpha. That is, unsa interpretation ani, kani akong gi-point, for all alpha in A, union of G sub beta, for all beta is in tau sub alpha. Kay si union elements sa intersection, so sa tanang mga T sub alpha si union element. Mao na pasabot aring first nga statement. Sige, padayon ta. Okay, gikan sa dire. Since tau sub alpha is a topology, kani kabalo man ta nga topology na no? Si tau sub alpha by assumption. Tau sub alpha is any family of topologies. So, since tau sub alpha is a topology in X, kung topology siya, unya naa si J element nga G beta, dire di ay sa second sentence, si G beta element sa tau sub alpha. Si tau sub alpha topology. So, kung topology siya, ang iyang union of G beta, topology man. So, kung kaon nimang union sa G beta, element siya sa tau sub alpha for all alpha in A. Kung element siya sa tanang alpha, unsa ganito pasabot? Element siya sa intersection ni tau sub alpha.
And so we have shown that for a G beta nga element sa intersection of tau sub alpha, napakita na to nga union of G beta for all beta is element sa tau sub alpha. So first condition is satisfied. Ang pangutana ani sa face to face na lang ha. Ko lang siyang i-explain. Next is if we let Gi be element of the intersection of tau sub alpha for all alpha, ipakita na to nga ang intersection sa Gi ay from 1 to n, finite intersection, element sa tau sub alpha. Meaning, sa tanan nga mga alpha, dapat si intersection of Gi element sa tau sub alpha. Mura na itong ipakita to satisfy the second condition. So then for all alpha in A, Gi is in tau sub alpha gikan sa first nga sentence. Second nga sentence atong na-generate sa first sentence, then by assumption since tau sub alpha is a topology, naatay Gi nga element sa tau sub alpha. Therefore, kung element siya, so ang iyang intersection kay element po sa tau alpha, sa tanan nga alpha in A. And so we have shown that the intersection of Gi from 1 to n kay element sa intersection. And the last nga statement is showing that MT and X is an element of the intersection. For us to conclude that tau sub alpha is a topology in X. Okay, sige, I will entertain questions. Kay medyo abstract ang proof. Adto. If walay questions, our discussion for today will end. There's a theorem on the family of topology. And then remaining time will be spent for activity akong i-show, but ako po siyang i-send sa classroom. So kaning activity, this is a recorded activity. Quiz na ni na to. Pero ako lang trabaho ninyo at home. Kay ang ako pong ipapangayo kay unique man. Dili man siya pariha. Dili mo pariha sa tanan. Tanan nga classmate nimo. So you have to show a unique example from each of your classmates. Murag seldom na tingali nang magkapareha tag hunahuna no. Sige, instruction, provide a unique example or illustration in each of the following theorems or concepts. Kaning theorem 1.10, theorem 1.21 and theorem 1.23 mao ni ang notes. We can found this preliminary concepts nga gidiscuss na to gahapon. Illustrate meaning you are to provide example, and then sa number 2, provide example for a topology and topological space with detailed solution. So mamili ra mo kung sa inyong gusto nga X. The one I've shown kay ABCDE man to, pwede mo numbers, pwede mo other letters than ABCD or all other representation. Pero ipakita lang nato ang detailed solution gyud sa nato pagkuha ang topology and topological space. And then from that topology, you enumerate the open sets, the closed sets, and the neighborhood of all X in X. Katong na-compute sa A. And then you also illustrate a larger topology. So meaning if natay isa ra ka topology diri sa A nga atong gipakita with respect to a non-empty set X, diri sa C you need to produce another one topology. Kay para mapakita na to nga larger siya or finer sa usa ka topology. And then number 3, illustrate theorem 3.11. 3.11 is katong akong gidiscuss nga what day siya diri di ay. Katong akong gidiscuss naa siya sa atong handouts.
Theorem 3.11, kato kong i-discuss nga theorem karon you illustrate. I have shown one example already, so provide lang mo laing example unique from the given example that I have. Unya, before ta mag-start on June 15 sa another discussion, so we will have kamo ang mo report sa inyong work. Dili gud tanan nga part, a portion lang sa inyong gi-compute nga solution this time. Sige, questions regarding sa activity? Pwede na ta mag-work ron. Kaya napaman tayo sobrang pila ka hours until 4:30, but if you opt not to work today, you still have 1 week before Saturday. O niya, mag-discuss lang mo sa inyong solution. No? Any questions or clarifications? Ano sa deadline, ma'am? One pa, sir. Inagka Saturday pa, sir. Okay, Kay di- ma'am. Oo, kay dili ra ko mohatag ninyo o isa to, sir. Gusto maguguan diri man maglisod dungog ba? Okay. Sige, sir. Ako lang i-send sa classroom, including the instruction. Ako pang i-send. Okay, ma'am. Thank you. And correction sa notes. Some other concerns or questions? Ang next topic will be mga basic. Ma'am, Yes, ma'am. Yes, ma'am. regarding sa kanang discussion bitaw ma'am, kanang kinahanglan pa nga amo ang PowerPoint ba or i-project ma'am or Bitaw no. Naaman ko'y projector, but ang problema na ko dili compatible akong laptop. Pero okay ra ko nga kanlanon na lang ma'am or sa kuan. Sige, tay sa ha. Daghan man to no. Magdala na lang mig laptop, ma'am. Pwede ra. Dili na ko man explain ang tanan. At least mag-pick ra ko og, for example, kuan kag topology. Kana ang imong i-discuss topology and topological concepts, or pwede ka ring discuss theorem 3.1, 3.11. So pwede ra pod whatever is comfortable, mas okay pod nga naka-project na siya daano kay para di na mo magsulat on Saturday. Ingana na lang. So mag-ready lang ta sa PowerPoint, but okay ra man po ko sa board if dili ta makaandam og PPT. So, bali na mag-random ko kinsay mo report or kami tanan. Kamo tanan, sir, but mag-random ko sa inyong solution lang. Dili lang tanan i-report kay Thank you. para di pud mahurot atong time. Anyway, di man mo pareha og answer tanan, lahi-lahi man mo og answer. Wait down. Sige, but karon pwede pa mo mag-discuss virtually. Sir, Ma'am Asuncion. Good afternoon, ma'am. For the submission, ma'am, so both printed and kanang hard copy nga written mo imong dawaton, ma'am. Hard copy lang ako ang i-accept, ma'am. Say, ma'am, so okay raw written or printed, ma'am, no? No. Yes, kuan. yes, ma'am. Yes, ma'am. Pwede ra. If kabalo ra ta, pa mo na introducean og LaTeX, no? Pwede ra man pod unta siya mag LaTeX, pero Word, okay ra man pod ang Word kay naa naman siya mga equations sa Word, no? Yes, ma'am. So pwede ra na either Word or LaTeX or unsay inyong comfortable nga pwede ra po siya i-write during the submission time. Kana akong himuon nga quiz kay na-find out na ko nga kung magpa-quiz-quiz ko o katong mag-study. Yeah, same rag answer, murag better ni siya. Better ni siya nga approach. Sige, thank you Ma'am Geraldine. Okay na ta? If wala na other concerns, napatay discussion man to si sir. Kinsa ba to ganiha? Napatay i-clarify pod on Saturday, sir, no? If wala na other concerns, can I request everyone to open their camera for documentation purposes.
And then we can make use of the remaining nga murag 1 hour kapin para mag-start na mo. Pero pwede pagod Lunes, Martes, Miyerkules, pwede pa. Kasi wala na ako nakita na ni kahapon. Itong absent kahapon ha. Wala mo itong 15 ra kabuok. Si Ma'am Geneva kuno. Na ba si Ma'am Geneva? Ako yung nakaingon nga na absent mo. Ako din nakaingon. Ako yung nakaingon din. Nakauli na ko. Sige. Sorry, Okay, ma'am. okay. Nalugay mo po magyapon sa ultra positive.